Nama saya Afiqah bin Azlan. Nombor meeting saya 11 dpi2a 18F 2017. Hai, nama saya Qurratu'aini binti Samsudin. Nama medik saya 11 dpi2a 18F 2018. Nature of Sale of Goods under Sale of Goods Act 1957. Goods. Section 2 Sale of Goods Act 1957. Every kind of movable property other than actionable claims and money, and includes stock and shares, growing crops, plus anything attached to, or forming part of the land which are agreed to be severed before sale, or under the contract of sale. Types of contract of sale. Sale and agreement to sell. Sale. Executed. Transfer of ownership from seller to buyer is immediate upon conclusion of contract. Agreement to sell. Executory. Transfer of goods take place in the future or upon fulfillment of condition. Consequence of breach by buyer. Sale. Seller can sue buyer for the price even if the goods are still in seller's possession. Agreement to sell. Seller can only sue buyer for damages and not for the price. Saya student. Awak nak yang macam beg belakang ke sana tepi? Mana yang elok? Boleh saya tengok dulu? Boleh. Kita ada dua jenis tu lah. Yang ni memang selalu student suka pakai lah. Satu sana belakang macam ni. Boleh cuba? Boleh. Yang ni sana tepi. Sebab ada orang suka macam sana belakang kan. Atau awak boleh adjust lagi kat sini. Kalau macam sana tepi ni, buku besar pun awak boleh masuk. Boleh rasa ni. Ini memang selalu suka ambil lah. Ini tahan lama tak? Tak lama. Kalau ni dengan ni mana elok? Ini lagi elok ke? Ni lagi elok Okey, nak bayar kat mana? Macam kalau saya sikit. Boleh bayar kat sana. Terima kasih. Yang lagi? Saya nak beli ni, bagnya. Awak nanti kalau semua kat yang beg. Sekejap Besar tak nak awak? Saya cek kejap sedia. Ni kalau adik lebih lagi dapat barang lain ke. Kau dapat free gift lah macam tu. RM2 ya? Sampai ni dalam 20 minit lah. Boleh guna sistem batu tak? Boleh je, kita bukan zaman batu. Tak boleh. Tak boleh. Kena guna duit lah. Kita kena pakai cash. Tak ada cash pun kita pakai credit card je. Sekejap RM20 ya. Saya beli. Terima kasih. Nanti kalau pergi boleh tak lagi. Boleh tengok. Ada customer dekat belakang. Dia punya kamera cantik, condition ni memang cantik lah. Kamera semua okey? Okey, tak ada masalah. Dia memang ori yang baru keluar lah. Ini berapa inci pak? Ini 128 gig. Ada 4 RAM. Berapa inci? Dalam sini Ada apa-apa? okey, selain ada kita dapat AC, kita dapat earphone. Tapi dalam earphone tu dalam box tu lah. Kalau dia headset lah kat sini. Saya dalam masa 2 minggu ni tak buat tahu saya lah. Tapi kalau nak mungkin ada bising tu lah. Untuk saya tahu. Sini Bayar habis
A few days later. Hai Dis, mak datang lagi. Dah sampai dah tu. Bila dah ni? iPhone X. iPhone 8 plus Gold. Cepat lagi. So kalau nak tengok dulu lah. Dah lagi macam mana? Oh, restock. Pakai dah datang. Okay, kita ada warranty untuk ni. Jadi warranty dia setahun. So dalam tempoh setahun dia jangan buka. In case kalau apa-apa rosak ke, flag ke apa-apa ni kan, dia datang ke orang yang ni lah, servis balik. Dia ada pembayaran dah dalam tempoh setahun. Ada apa-apa? Okay, untuk iPhone X tu kita bagi ni lah. Casing. Casing sendiri. Sama. Saya juga datang lagi ya. Classification of good: future, specific, uncertain, certain, and existing. Existing. Section 6, Clause 1 provides that goods owned or possessed by the seller. Future. Section 2, goods which are to be manufactured or produced or acquired by the seller after the making of the contract. Specific. Section 2, goods identified and agreed at the time the contract is made. Uncertain. The goods exist but it is not certain yet at the time the contract is made. 3 categories of uncertain. 1. Goods to be manufactured or grown by the seller. 2. Generic goods. 3. An identified part of a specific rule. Certain. Goods not certain at the time of the contract but become certain after selection by the buyer or seller. Definition on the contract of sale. Section 4, Class 1, Soga 1957. A contract of sale of goods is a contract when the seller transfer or agrees to transfer the property in goods, the ownership to the buyer for a price or money consideration. In other words, a sale occurs when the ownership or property in goods pass to the buyer. This means that there must be goods, money consideration called the price, and transfer of property. Warranty, Section 12, Class 3, Soga 1957. A stipulation collateral to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a claim damage but not a right to reject the goods and treat the contract as repudiated. If the warranty is breached, the party is not entitled to repudiate the contract because it is voidable. However, the party is not default entitled for damage. Okey, jom. Hai Dis, selamat datang. Nanti kalau saja je, ada boleh di stok lah. Tengok ada merah ni. Kau nak dia tengok dah polisi dalam satu. Aku ni memang ada romantis macam setahun dia. Dia risau. Kalau potis masak ke apa dia betul risau. Design apa dia mesti kita ni lah gambar-gambar design dia. Ya. Ini contoh design dia lah. Ni betul dengan inspiration sangat. Ni design dia. Okey, boleh tak okey, dia dapat pun dalam seminggu. Tak sampai seminggu, dalam 2 ke 3 hari.
Siap-siap buyer. Kita sudah ke sini lah. Boleh balik kat sana. Boleh kan salah. Coping to use in transit is the case of buyer insolvency. Sekejap tiga dulu Section 46 plus 1 plus 2 This is correct uncancelled. Kira cukup dek. Lagi siap Ini saya takut. Terima kasih sama. Ada lagi. Adalah kau datang ya. Sama. Implied warranties. Implied warranties have two. First, the buyer should have quiet possession of the goods. Section 14, Clause B, SOGA 1957. There is an implied warranty that the buyer shall have and enjoy quiet possession of the goods. Example of the case is Microbats AG versus Burnhurst Road Markings Ltd, 1975. Second, the goods are unencumbered. Section 40, Clause C, SOGA 1957. There is an implied warranty that the buyer should have and enjoy quiet possession of the goods. The example of the case is Tanky versus Edwards 1935.